Hi, good morning, everyone, and I'm Gangadhar Akula. I worked in software industry for last 10 years, so I'm teaching you C language. Let's get started. Our topic today is data types. What is the importance of data types? Why we need data types, and what are the data types available in C language? So we are going to discuss all of them. So let's get started. So let me share my screen. Data types. Okay, why the data type? So we have different constants. uh, Integer constants, floating constants, character constants, double constants, and all. String constants also we have. But in C, we have four major data types: int, float, char, double. Okay. So we'll talk about them and why we need them and all in details. Let's go to online GDP. All right. So we basically have these four data types: integer, character, float, double. మనకి ఏంటంటే ఈ 4 డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి సి లాంగ్వేజ్ లో. స్ట్రింగ్స్ అన్న డేటా టైప్ లేదనమాట. ఓకే, దాన్ని ఎలా చేస్తారన్నది మనం తర్వాత చూస్తాం అనమాట. క్యారెక్టర్ అరేస్ యూజ్ చేస్తాం స్ట్రింగ్స్ కోసం. బట్ ఫర్ నౌ లెట్స్ నాట్ బోదర్ అబౌట్ ఇట్. సో వీ ఓన్లీ హ్యావ్ 4 డేటా టైప్స్: ఇంటిజర్, క్యారెక్టర్, ఫ్లోట్, డబుల్. ఇంటిజర్ వచ్చేసి ఇంటిజర్ కాన్స్టెంట్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, క్యారెక్టర్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, ఫ్లోట్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి, డబుల్ వచ్చేసి డబుల్ డేటాని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. Along with these 4 data types, we have some qualifiers: signed, unsigned, long, and short. Okay, so we can say long int, unsigned int, long unsigned int. By default, all are signed int and signed character. Okay, signed in the sense it can be negative or positive, whereas unsigned means only positive. Okay, సో లాంగ్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం పెద్దది అనమాట, షార్ట్ ఏంటంటే చిన్న. సో లాంగ్ ఇంట్ అన్నది ఏంటంటే రేంజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, షార్ట్ ఇంట్ ఏంటంటే రేంజ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షార్ట్ ఇంట్ రేంజ్ అన్నది 2 bytes ఉంటుంది, లాంగ్ ఇంట్ రేంజ్ అన్నది 4 bytes ఉంటుంది. ఓకే, బైట్ అంటే 8 bits. సో మనకి ఏంటంటే ఇంటిజర్ సైజ్ అన్నది 32 bits ఉంటుంది, 4 bytes. క్యారెక్టర్ సైజ్ 1 byte అంటే 8 bits. ఫ్లోట్ సైజ్ వచ్చేసి 4 bytes అంటే 32 bits. డబుల్ సైజ్ వచ్చేసి 8 bytes అంటే 64 bits. అండ్ ఇవి సైజెస్ కూడా కంపైలర్ టు కంపైలర్ డిపెండెంట్ అనమాట. సో ఇవి ఏం సైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అన్నది మనం ప్రింట్ చేసి చూడొచ్చు, సైజ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ చెప్పేసి యూజ్ చేసి. ఓకే, వీటిని ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్ అంటారనమాట. ఇంటిజర్ కి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి %d, క్యారెక్టర్ కి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి %c, ఫ్లోట్ కి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి %f, డబుల్ కి ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ వచ్చేసి %lf. ఓకే, సో మనం ఏదైనా డేటాని ఇలా సమ్ చేసామంటే ఇంటిజర్ రిజల్ట్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి %d అని చెప్పేసి యూజ్ చేస్తాం. సో ఒక్కసారి రన్ చేసి చూస్తే మీకు రిజల్ట్ అనేది 30 వస్తుంది. ఆల్ రైట్, ఒక్కొక్కసారి మళ్ళీ సైజెస్ చూసేద్దాం. సో సైజెస్ ప్రింట్ చేయాలంటే printf ఇలా రాస్తే సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ %d. సో సైజ్ అన్నది ప్రింట్ చేయడానికి మనం ld యూజ్ చేయొచ్చు, కామా సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్. సో ఇలా రాస్తే ఏంటంటే మనకి ఇంటిజర్ సైజ్ అన్నది 4 అని ప్రింట్ అవుతుంది. సో మనం printf లో ఏంటంటే స్లాష్ అని యూజ్ చేయడం అనేది చాలా మంచిది. దానివల్ల ఏంటంటే మన లైన్స్ అన్నవి డిఫరెంట్ లైన్స్ లో వస్తాయి అన్నమాట. సో ఈ లైన్ ని కామెంట్ చేయాలి. సో సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇస్ 4 వాట్ bytes. సో మనం printf ని ఇలా ఫార్మాటింగ్ అనేది చేయొచ్చు. సైజ్ ఆఫ్ ఇంట్ ఇస్ 4 bytes. సో maybe these you can add. Similarly, you can write the same for
char, float, and double. So size of char, size of float, size of double. So here also you can change into char and to float and to double. Size of int is 4 bytes, size of char is 1 byte, size of float is 4 bytes, size of double is 8 bytes. So like this, you will be able to understand the size of the data types that you have been using. Okay. So why we use the LD? Size of returns, a size of, I think size underscore is the data type that it returns. It is nothing but a long int kind of thing. So we need to use percentage %LD. Okay. So for long int, we'll use percentage %LD. All should be small. And C is case sensitive language. So you need to write everything in correct case. Percentage U, percentage LU for percentage LD for long int, percentage U for unsigned int, percentage LU for long unsigned int. Okay. So you can also find the sizes of those also. Shortened, long int, so let's see the sizes of short int and long int. The short int size is 2 bytes, long int size is 8 bytes. Okay. So this is 8. Short int is percentage D on. So you can actually use even unsigned and signed. So by default int is signed. So signed int size is 4 bytes and unsigned int size is also 4 bytes. So because of using the unsigned or signed, the size does not change, but the range changes. So for unsigned, it is all positives. So range will change. Okay. So understand this, but mostly you will use int char float double for all your programmings at the beginning, and you will use them at a later stage. And you can also use const along with these data types, so that that can be constant. Okay, it cannot be changed in the middle of the program. Const. So these are the data types that we have, and we use each data type to create different variables and different data in the program. Okay, in the later stages, we club these data types and then kind of create other data types like array structures, unions, and all. Strings also, character arrays. So these are the very basics. So you need to understand the sizes and as well as the format specifiers. So I will combine these format specifiers with variables, because we need to declare the variables and then use these format specifiers along with those uh, variables. Also, you can also see in this program itself. So you can have printf percentage d, percentage f, sorry, percentage c, percentage f, percentage lf, comma. For integer, you specify like 23,
For character, you can add like a, and for float, you can have like 1.234. For double, you can have 1.2345678. So something like this, you can just print to see the values. So we have 23, we have a, we have 1, 2, 3 something, and we have 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okay. Actually, it is rounded to 6 points, but you can add a width before variable so that it won't truncate. So you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So any value that you add in printf is called width, that we discuss when we are discussing input and output. Okay. So let's stop this video here, and thank you. Do subscribe to our channel and also get in touch with us through our Instagram and WhatsApp. Thank you.